When Jesus says yes, nobody can say no. Happy September everybody, and I hope umeanza mwezi huu wa 9 ukiwa na mood fulani nzuri. The energy is positive as the energy ambayo niko nayo mimi. Naomba tu nikukumbushe, hata kama hujafanikisha malengo yako na tumefika mwezi wa 9, usiwe na mashaka. Mungu akisema ndio, ni ndio. So keep your faith. Endelea kuwa na mvumilivu, endelea kupiga kazi, endelea kupambania ndoto zako, utafanikiwa tu. Inawezekana unaona kuna miezi michache imebaki mpaka 2023 iishe, unaanza kukata tamaa. No. Usikate tamaa, usipunguze energy uliyokuwa nayo. Endelea na hiyo energy. This is Fashion Clock. Mimi naitwa Wanapenda. Ukitumia mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram na TikTok, unanipata hivyo kama Wanapenda. Lakini this positive mood that I'm having inawezeshwa vizuri kabisa. Kwa nini maneno hayatoki? Inawezeshwa vizuri kabisa na Shaima Empire. Unajua bwana, ukivaa ukapendeza, hata mood yako inakuwa nzuri. Kwa hiyo unahitaji kupendeza, unahitaji classic outfit, casual outfit, nenda kwa Shaima Empire. Anapatikana Dafri Market, pale unaweza kumpata, lakini screen inakupa namba yake ya simu, alafu unaweza kuwasiliana naye akakutumia tu nguo zako pale ulipo. Usihangaike kufunga safari mpaka kwenda Dafri Market. Kuna wewe ambaye uko na mjengo wako, unaujenga vizuri, una malengo na mjengo wako. Inawezekana ni unatengeneza apartment, unatengeneza nyumba ya kuishi, unatengeneza sehemu ya ofisi. Basi floor design ni mtu sahihi sana kwako, kwa sababu raha ya kufanya kazi na floor design, huwa tunapojenga nyumba, ikifika ile hatua ya mwisho ambayo ni finishing and furnishing, watu wengi sana wanaanza kukumbana na stress za kufanya kazi na mafundi mbalimbali. Fundi yuko Kinondoni, fundi mwingine yuko Tegeta, fundi mwingine yuko Chanika. Usiteseke. Floor design atakuletea mafundi on site. Unahitaji milango, unahitaji makabati ya jikoni, unahitaji dining table, unahitaji masofa, unahitaji vitanda, unahitaji reception desk. Atakuletea mafundi hapo on site, watatengeneza kazi yako, itaisha, atakukabidhi, alafu wewe mwenyewe tu utaona vile ambavyo it's a soft life. Mambo ya stress hayapo. Yani usianze mwezi na stress. Let's take a chill pill, alafu tukirudi tunapita kwenye With Annie. With Annie. Well, leo kwenye With Annie, I got a beautiful lady and a designer as well, ambaye atazungumza in a certain language ambayo kwa leo nitakuhitaji pia ukae na Google if you need, or a dictionary kama unahitaji. Lakini ni designer na ana event ambayo amefanya hivi recently, lakini pia kuna event ambazo huwa anakuwa akifanya za kuonyesha mavazi ya aina tofauti. Noor, how are you? Thank you for having me here. You're welcome. Mambo vipi? Freshi, inakuaje? Freshi kabisa. You know a little bit of Swahili. Kidogo, don't put me in the spot now. Najifunze pole. Okay, how long have you been in Tanzania? I've been in Tanzania enough to speak a fluent Swahili, but I why don't don't you exactly. speak a fluent Swahili? I'm actually back to study. I speak a survival Swahili. I can go matunda, I can go shopping, I can do tuk. Nasikia njaa. I promise next year my Swahili will be perfect. Okay. It's my mission. All right. Let us get to know your brand as a designer. What is it exactly? Okay, Noor Tribe is really my heart project. I come from the fashion luxury business since over 20 years. In Europe, I've worked for brands like Gucci, Prada, and actually I am still working for Tom Ford since 12 years. And when I moved here, I said, okay, what should I do? What should I do? Fashion. What else can I do? That's all I know. So I really wanted though to have a different vibe. Mine is fashion. It's a company. I need to sell my product. Everybody needs to make money. But it's more than that. I would really like to make it like a tribe, you know? A fashion with value. Fashion that gives back to the community. Fashion that is different. And really for me it's important that is from Africa, for Africa. Oh. I would want my main distribution, the most important stores to be in Africa. Then I will expand also. I did my first pop-up this year in Italy, for example, and it went really well. It was a test. People loved the kitenge. People loved the Masai fabrics. I used them with a more European cut to the traditional things that you find maybe around here. But yes, so that would be my big vision. Be established in Africa and then move
Okay, for that thing that you said, from Africa for Africa, I Yes. understand you also do upcycling. Yes. What is it For exactly? example, for that, I go to the markets and I look for first quality mitumba, especially shirts. Okay, then they are dry cleaned, they're washed, and then they're upcycled by my taste. They're beaded, they're hand embroidered, they're mixed with kitenge, depending on my design. So this makes the business circular. So a shirt has a much more longer, journey, and that's what it's all about, upcycling. All right, let's talk about the Masai Magic, the event that you did recently hosted. What is it exactly? Okay, so the Masai Magic was my passion for the Masai fabrics, and instead of doing the usual, let's say, show or catwalk, we came up with this idea of having an exhibit. We were lucky enough to be supported by my embassy, who was officially present, and my ambassador, Marco Lombardi, who opened the speech, and the museum also did its part, loved the idea, supported us. We worked actually together as a team for over 2 months, and yes, Masai Magic, embracing African heritage. So again, that was a mix between showcasing the culture and, on the fashion side, my point of view of how I wear or use the fabrics that belong to the Masai, with my vision. Okay, so the outfits, the accessories that you exhibited that day, was it only from you or you incorporated any other designer? No, it was only for me. Apart, I had the support and the help for what it looks like for design from Masai 7, which gave me some original prompts. He owns a YouTube channel that speaks about the Masai culture and heritage. He's a Masai himself, of course. And he gave me some original tribal prompts, more for the settings of the exhibit. But the actual clothes, the jewelry, the beading, the shoes were all my designs. Yes. You speak so well of a Maasai culture as if you know so much about it. When was the first time you had an encounter with a Maasai person? Well, my first encounter with a Maasai person, I was around 7 years old in Kenya. Yes. Okay, how was the experience? Okay. I'm pretty old now, so remembering exactly what I felt when I was 7 years old. You're pretty old, okay? But throughout the years from there, my mom also became a Kenyan citizen. We bought property there. So I've traveled all over Kenya. Later on, around my 14 years, I came to Arusha to do like Manyara and Ngorongoro, and there again visit more community. Then I grew up with Masai in the house in Kenya. Now I work in straight contact with them. I have some part of my beading that is done in Arusha. Some part of my beading is done in Amboseli. Like inside Amboseli, I need to drive 10 hours to go there. For a person who does not know Maasai culture at all, how would you define it to that person? Well, for me, what I like the most is that they're very proud, very elegant. It's a mix of like being very proud, very elegant, and very like grounded to your origin. I am a proud Maasai. Like, I am a proud Noor tribe. I like that vibe, you know. Okay. So in the event you did, you also hosted a fundraising. Yes. What was it for? Yes, the fundraising was to support a project of the museum, which is called the MAA, Museum Art Explosions, that sustains artists throughout Tanzania that maybe are very gifted, or they're good, but they do not have the means to showcase their work or to grow bigger. And the museum helps use a part of this fund for this cause, and another part, it's all related to girls' issues. I'm very woman empowerment, so everything is like girls or women related. I'm always into it, from anything that is related to girls, from problem of not going to school because you don't have uniforms, to more serious problems like pregnancies, whatever, family, etc. So I thought they were both two very good causes, and yes, we even had not the minister, but one of the deputy of the Minister of Agriculture that came to open the speech. So honestly, I cannot be more happy. That must have been a very beautiful thing. Yes. So what was the target, and for how long is the fundraising going to be open? Okay, the fundraising, it's not closed yet, as we have not reached the amount that we have, that I have in my head that I want to give to the museum. So we are doing a campaign now online and with some specific
contact NGOs, banks, or people that have contacted us that are interested, and we will close it once we reach there. We're working hard. All right. Can you give us a website in case for somebody who's watching and they would love to contribute? You can always find me on noortribe.tz on Instagram, and my website is launching, but it will be noortribe.co.tz. Okay. Yes, it's soon coming out. All right. We're working on it. As a designer in Tanzania, is there any other designer that you have worked with, or you know, or you enjoy their work or whatever? I've seen many. I've met a few, of course, also doing Tanzania Fashion Festival or doing Swahili Fashion Week. I met many others. I have not worked together, as in designing together in that sense. No. Okay. But yes, from Ali Ramtullah, I like very much. I like Mishka in Zanzibar, for example. I really like her style and designing part. Primius, Shabazz, there are a few that, yes. There is talent in Tanzania. There's definitely a lot of talent. Okay, one of very crazy talented designer that we have in Tanzania, for me, I would say is Ali Ramtullah, because his designs are actually out of the normal, like he always goes extra. Yes. For you, how would you define him and his designs? Because I understand you know him and you've worn some of his designs. Yes. Well, first of all, maybe a friend is a huge word, but we do go out together here and there, and he's an amazing person. I own at least 3 or 4 or 5 pieces in my wardrobe of him. So that proves the fact that, I'm a designer myself, but I buy his stuff. So I like it, I love it. But as you said, he's a bit different, And what I try to give also to my brand is not just kitenge, it's kitenge with a different cut. It's Masai with a different cut. Something that can be worn, a bit more like worldwide. Why can you not go to and sit at the CBA or the most important meeting bank in London with a Masai jacket? Who said you can? Okay. If it's cut well, you can. Beautiful. I understand you've worked with biggest brands when it comes to fashion, something like Gucci, that's very huge. So in Tanzania, we actually have designers who have bigger dreams to actually come up someday with a bigger brand, more like Gucci or even more. With your experience, how would you advise such designer that he's having such a dream? Okay, so I just like to specify that for all those companies, I've always worked as marketing, sales, not the designing, okay? Not the creative part, more like, yes, marketing and sales specifically, so numbers. But what I find here, and what I do a lot, also, I'm still small as well here, and the biggest problem that I found here, it's getting out of here, it's branding. Okay, so there is creativity a lot, and there's some amazing people that do really with their hands, craftsmen and techniques and ideas, but then they're a bit stuck. Tanzania doesn't have a lot of a distribution yet, not even inside the country. I've opened a store here in Dar es Salaam. I sell to another store in Dar es Salaam like a multi-brand, but I don't have much choice because there are no stores where I can send. Maybe I can find one in Arusha and a few in Zanzibar. That's it. Whereas where you go to London, you can distribute your product everywhere. 100 stores. Yeah, so that's already difficult. And then, yes, more about really branding and strategy to get out, which it's something else. Once in an interview, I was attacked in inverted comments that I want to steal heritage. No, it's exactly the opposite. Your heritage is yours. Yours is yours, mine is mine. So if you like to walk around London with a typical kitenge, I'm saying, for example, it's your right to do. But me, maybe that I love kitenge, but that's not my heritage. Why can I not have a more like European, let's say, cut style that can be worn everywhere? But if you want to grow, you have to get out of here. It's not about stealing heritage. It's about knowing your heritage and showing it to the world. No one can actually steal your heritage. Exactly. Exactly. So, yeah. Okay, so I understand you do more events apart from Masai Magic. So what are those other events, and what is the future
learn from you as a designer? I've started my first let's say show was Tanzania Fashion Festival in 2021 with Deo, who's also a very good friend, and I've done 2022 and probably will do 2023. And Swahili Fashion Week was my first experience last year. And now in my big scale of things, I would like to now this season, October, because I'm not ready, but I would like to go do Lagos Fashion Week, because Nigerian fashion worldwide is important, it's very visible, and etc. etc. For Tanzania, I would really like, now I will need a bit of time, I would like to have my first alone show, private show, on invitation only, like we do in Europe usually. That's for sure. And I'm planning to open a bigger store, and then we'll see what other ideas. I love organizing events. Okay, this is one question. One of my co-worker actually told me, like, you should ask this lady this question. Okay. It's a little bit out of fashion, but okay, I know you're still gonna answer me. White women. Yes. Allow me to say that. Yes. White women, they really love African men. Why is that? Why is that? Okay, look, I grew up, I was born in Milan, I went to an international school, then I moved to London and then I was 18. My first boyfriend was Nigerian. Ooh, you see? I'm saying that. I don't know. I honestly, why? It's a difficult question to say why. But I can say I've seen some beautiful African men around the world, you know? Okay. Maybe it's the vibe. For me, I can speak about me. I cannot speak about all. It's something about the vibe. It's something about the movement. So the African men, they got the vibes, the movement. Yes, it's something about that. You know, like you say, again, it's a bit, not racial or whatever, but usually when you see an African man dancing, it's different than when you see a white man dancing. Ooh, white men are all over the places. You know, it's like, it's something about the vibe, I would say. All right, thank you so much. It was beautiful hosting you. Thank you so much for having me. Really, You're it was welcome. A true pleasure. Oh, a beautiful t-shirt as well. Yes. No, try. Please send me one. I will. FC Tips. Niruhusu leo nikupatie tips kwa ajili ya kuhakikisha unakuwa na fresh breath all the time. Yani mdomo wako unakuwa unatoa harufu nzuri wakati wote. Naamini ni changamoto ambayo kuna watu wanakumbana nayo, na wakati mwingine inawezekana hufahamu kama mdomo wako una harufu mbaya. Basi kama ufahamu, kuwa mtu kidogo mwenye kupenda kujichunguza. Muda mwingine unaweza ukafanya tu mkono wako alafu ukapata harufu, kujua tu mdomo wako unatoa harufu gani. Sasa kuna hizi tips ambazo unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuepuka hayo mambo ya mdomo wako kuwa na harufu ambayo sio nzuri. Wakati wote hakikisha walau unasafisha mdomo wako mara 2 kwa siku. Yani inamaanisha kuswaki walau mara 2 kwa siku. Tumia mswaki ambao ni laini, mswaki ambao ni sahihi, na kumbuka kuswaki sehemu zote za mdomo wako. Kuna yale meno ya mwisho ambayo wakati mwingine huwa tunajisahau. Kuna watu wengine huenda tulivyofundishwa wakati tukiwa wadogo, tumefundishwa kusafisha meno ya mbele tu hapa cha maisha yanaendelea. Lakini kuna kusafisha ulimi pia. Unaposwaki kumbuka kusafisha ulimi wako. Ikiwa mara 2 basi ni asubuhi na jioni kabla ya kulala. Najua hii Waswahili ya kabla ya kulala sio ya kwetu, tunaona kama ni ya wazungu, lakini hapa mtanielewa kwa nini wazungu wanaweza wakaamka asubuhi alafu wakamkiss partner wake aliyokuwa pembeni. It is only kwa sababu wanakumbuka kusafisha midomo yao kabla ya kulala. Lakini tip ya pili, ukiachana na kusafisha mdomo wako na dawa ya mswaki ambayo unatumia, basi kumbuka pia kutumia mouth wash. Hizi zinakusaidia kuua bakteria, kwa sababu unajua bwana, midomo yetu saa nyingine tunakuwa na vibakteria ambavyo viko mdomoni, lakini tunakula vitu vya aina mbalimbali. Kwa hiyo inawezekana kujua wadudu viko kwa mdomoni ambavyo baadaye vinakuja kusababisha mambo ya harufu tena ama magonjwa. Lakini inawezekana pia ulisafisha mdomo wako kwa kutumia mswaki lakini haukupita sehemu zote. Kwa hiyo ukikumbuka pia kusukutua na hizi mouthwash, zitakusaidia kusafisha zile sehemu ambazo labda mswaki haukupita, lakini kama basi kuna kitu ulitumia ambacho kikakusababishia harufu mdomoni, mouthwash itakusaidia kutoa. Lakini hii ya 3, kama unaweza, epuka kuvuta sigara.
kwa sababu sigara ni mojawapo ya kitu ambacho kinaacha harufu kali kwenye kinywa chako. Lakini kama umeshindwa kuvumilia kuvuta sigara, basi unapomaliza kuvuta sigara, kumbuka pia kutumia haka kama mouthwash kidogo, usukutue mdomo wako ukae fresh. Lakini kama itakushinda kabisa kutumia hii mouthwash, kumbuka basi kwa siku swake hata mara 3 ili mdomo wako uwe unaendelea kubaki na harufu nzuri. Lakini tip ya 4, unapokula vyakula ambavyo vina shombo kali, vyakula kama nyama, baadhi labda nyama ya mbuzi, ukila samaki, hivi ni vyakula ambavyo vinaacha harufu. Yaani ukimsogelea mtu anajua kusema ni leo ametoka kula samaki. Unapomaliza basi kumbuka kupata kitu ambacho kinaweza kikarefresh mdomo wako. Unaweza ukasukutua na maji, lakini pia kama unaweza kuwa na kamint kidogo pitisha hapo mdomoni, hii itakusaidia zaidi. Lakini kumbuka mara zote kwenye handbag yako ama kwenye mifuko yako kuwa na vitu kama bubble gums ambazo ni za mint flavor ama pipi ambazo ni za mint flavor. Hii itakusaidia. Kuna muda mwingine unajikuta purukushani zimekuwa nyingi, basi umepitiliza muda mrefu bila kuongea, na mkinywa nacho kikifungwa muda mrefu inawezekana kikatoa harufu. Kwa hiyo basi ukakumbuka kutafuna kidogo kibubble gum chako hapo cha mint ama pipi ambayo ina flavor ya mint. Hii itakusaidia mdomo wako endelee kuwa fresh na uepukane na kinywa chenye harufu kali. FC Codes. Kodi ya leo iko kwenye mziki wa bongo flavor na namzungumzia binti Nandy Nandera. Hey. Jamani, Nandy ana hii video ya Follow ambayo imeshaingia tayari mjini na inatizamwa. Sasa mimi nataka kuzingatia tu kodi ambazo ziko kwenye hii video ya Follow. Tuanze na dress code. Ana dress code 4 tofauti kwenye hii video. Dress code ya kwanza ni ya kivita. Mimi naomba niite Wonder Woman kwa sababu outfit ambayo Nandy ameivaa it mimics the look of a Wonder Woman. Kama umetizama hiyo movie, I say umeitendea haki. Kama ni designer, ni stylist ambaye amekuvalisha, ametendea haki kwa 100%, kuanzia the crown, kuanzia the details za hile nguo, bracelets ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya mikono, nywele ambayo imekuwa incorporated, yani they're very very nice. Alafu na wale vijana wako wapiganaji wapiga wakalala chini, nao pia wametendewa haki katika upande wa mavazi. Lakini kodi ya pili, kuna kodi ambayo imemimic Victorian era. Nikizungumzia Victorian era nazungumzia miaka ya 1700 huko nyuma, ambapo walikuwa wanavaa katika muundo fulani hivi wa mavazi, alafu kunakuwa na kofia ama wigi jeupe ambalo linaitwa white baroque. Sasa hii nayo mmeweza kuitendea haki. Alafu kuna wababa fulani pale kama watu wazima, the shirts ziko na kuchanua vizuri huko mikononi. Yani it is perfect. Alafu kuna kodi ya 3 ya mavazi ambayo mko kama cheerleaders. Mko katika uwanja wa mpira mnasherehekea na nini, it is red and white. Cheerleaders mnasherehekea. Jamani, stylist alohusika kwenye mavazi, kuna vazi moja wapo najua amehusika Raquel Stylish. Kwa hiyo wewe Raquel Stylish, hongera kwako, lakini na designers na stylist wengine ambao mmehusika, shout out kwenu, mmetisha sana. Lakini kuna lile vazi la boyfriend outfit, ile la muda mnaofanya hivi, kuna kiuno fulani kinakatwa pale. Jamani, nilichopenda ni lile wigi ambalo umepiga pale kwenye boyfriend outfit, lime-incorporate vizuri sana na zile nguo ambazo umevaa. Speaking of makeup, it's nice and clean. Hair, they're very classic and they're very incorporated with the looks. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano wakati umevaa vazi la cheerleader, umevaa a wig ambayo it has a French, so imematch vizuri na ile theme ya wewe kuwa a cheerleader. Jamani, Nandy, I'm giving you 100 on top of 100 kwa timu yako yote ambayo imehakikisha hii video ya Falling imekuwa produced vizuri, kuanzia director, producer wa video, stylist, makeup artist, set designer, everyone ambaye amehusika. Na hii mmeshutia uwanja wa taifa wa mpira. Okay, basi editor nikafanya kazi yake vizuri. Kuna namna ule moto umetuvuruga. Niishie hapo leo kwenye yani wimbo wa Falling. Nikaendelea kucheza wimbo wa Falling. Kula chuma hiki kidogo. Naongea na godo analopanga wezi pinga, never know. Akisema sawa lazima
kitu muhimu sana wewe kuhakikisha kwamba mood yako inakuwa nzuri, lakini siku zote itunze sana amani yako. Regardless ni kitu gani kinatokea, hakikisha unaichunga na kuitunza amani yako. Sasa lakini wakati pia unaichunga hiyo amani yako, hakikisha pia unapendeza. Na ukihitaji kupendeza, nenda kwa Shaima Empire, anapatikana Dar Free Market pale. Screen inakupatia namba ya simu ambayo unaweza kumpigia, mkawasiliana, ukamuuliza unachokihitaji, alafu akakufanyia delivery bila wewe kujichosha mpaka kwenda Dar Free Market. Ukiachana na kupendeza, kuna wewe ambaye una mjengo wako umeshaujenga, umefika kwenye ile hatua ya mwisho sasa ambayo ni finishing and furnishing, na kuna muda mwingine unapata stress za fundi gani umwamini, fundi gani umpe kazi ya milango, fundi gani umpe jikoni kwako kuwekea makabati. Achana na hizo stress. Wewe mtafute Floor Designs, kwa sababu yeye anakuletea mafundi ambao wanakuja kufanya kazi on site, lakini ni mafundi ambao watakufanyia kazi ya uhakika kwa sababu unawaona wakiwepo pale pale. Anatumia hardwood, kwa hiyo milango yako, kitchen cabinet, dining table zitatengenezwa kwa kutumia mbao ambazo ni hardwood na imara kabisa. Embo changamka, nenda Instagram mcheki kama floor_designs_tz. Screen inakupatia namba ya simu, wasiliana naye ujipatie vitu ambavyo vitafanya maisha yako yaendelee kuwa soft na uachane na stress. Mimi naitwa Ann Independent. Ukienda Instagram unanipata kama Ann Independent, ukienda TikTok unanipata kama Ann Independent, lakini go YouTube and subscribe kwenye YouTube channel ya kwangu ambayo ni Ann Independent. Lakini baada ya hapo nenda page ya Instagram ya TVE Tanzania, na nikutakie tu uwe na jioni njema na uendelee kuwa na mwezi mwema wa 9 kwa sababu ndo kwanza tumeuanza.